Vaaki va Sedibeng Vaal va kombela president ku pfuna ku va ponisa eka vugevenga lebyi va nga langutana na byona. 22 wa vahehliwa eka madzolonga ya le KwaZulu-Natal va ntshuxiwe hi biyili. Kasi eka mitlangu matikiti ya ntlangu exikarhi ka Kaizer Chiefs na Mamelodi Sundowns se ya herile. Vaka hina lawa Mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga hi maxela thwi kusuka eAuckland Park eJoni riperile. Vaaki va Sedibeng Vaal eGauteng va kombele president Ramaphosa ku nghenelela ku va pfuna eka swiphiqo swa vugevenga, ku pfumaleka ka vukorhokeri na ku tsandzeka ka maphorisa ku korhokela vaaki. The other important issue is to focus also on maintenance and also to focus on vandalism of our infrastructure. That is something where we want the community to work with us. And as I was saying earlier, the damage at the transformers are we know who is doing it. And we also know who is vandalizing public infrastructure. It is important for us as a nation, as a people, to say no to the vandalization of our public infrastructure. We must draw a line and say no, we will not allow this to happen, and it cannot happen in our name. 22 wa vahehliwaka lava 85 lava nga khomiwa mayelana hasahasa ya mawuwani lembe leri nga hundza a va ri ekhoto ya majisitarata wa Durban laha va nga ntshuxiwa hi biyili. Muhehliwa un'we u langutane na milandzu yinharhu yo hlohlotela ni ku luka xikungu xo endla madzolonga ni ku kucetela vanhu ku hisa. Ti-Hawks va tshemba leswaku ntlawa lowu wu hlohlotele madzolonga hi ku tirhisa ti-social media hi nkarhi wa hasahasa eKwaZulu-Natal ni le Gauteng. Kwalomu ka 150 wa vanhu eKwaZulu-Natal ni le tindhawini tin'wana eGauteng va dlawile hi nkarhi lowu wa mikitsikitsi ya mawuwana. Ku onhaka ka mabindzu ni miako swi pimanisiwa ku va kwalomu ka mabiliyoni 50 wa tirhandi. Madzolonga lawa ma humelele endzhaku ka ku khomiwa ka khale ka president Jacob Zuma endzhaku ko va a tsandzeke ku ya eka khomixini ya vulavisisi bya ku wutliwa ka vulawuri bya mfumo. Hi mpfhuka ka nkarhi wolowo ti-Hawks a va lavisisa ni ku hlengeleta vumbhoni ku kanetana ni vahlohleteri va madzolonga ya mawuwana. Hi Ravumune ni Ravunthlanu ti-Hawks va nghenele pfhumba ro khoma lava hehliwaka hi ku sungula madzolonga lawa ni ku tirhisa swihangalasi swa mahungu swa ximanguva lawa ku hlohletela madzolonga. Ku khomiwe 85 wa vanhu, van'wana va vona i varhangeri va swifundza va ANC. Eka 22 wa lava nga nyikiwa beyili ya magidi 3, un'we u tshunxiwe ehansi ka swipimelo. Un'wana loyi a ri ku lavisisiweni ti-Hawks u love lembe leri nga hundza. Vahehliwa va 72 lava nga sala va ta ya ekhoto vhiki leri taka. Ntshamo wo lulamisela ntengo wa Zandile Mafe loyi a hehliwaka hi ku hisa palamende wu hundziseriwe eka ravunthlanu. Ntshamo wa namuntlha a ku ri wo sungula wa mafambiselo ya ntengo eka nandzu lowu nga langutana na Mafe. Loko ntshamo wa ha ku sungula, khoto yi twe leswaku Mafe u tlele nakona u ala ku pfuka. Gqwetha ra yena u ve a kombela leswaku ntshamo wu ya emahlweni Mafe a nga ri kona. I did not anticipate that Mr. Mafe will not be able to come up to the courtroom. Yes. He advised me that he has been, he is not well physically. He has been on hunger strike for a considerable period of time. Unfortunately, I did not get any information from Portsmouth. They usually advise me as and when Mr. Mafe embark on hunger strike, but this time they did not inform me until I was advised by Mr. Mafe. And to make it even worse, he came out of prison knowing that he is not prepared to come to the courtroom as he is still in his pajamas.
Ehandle Godla u vule leswaku Mafe a nga enerisiwi hi mafambiselo ya nandzu wakwe. Mfumo wu hlamale swinene tanihileswi a wu nga swi langutelanga leswaku a nga sungula ku titsona swakudya ku ri ndlela yo kombisa ku nga tsakangi. Hambiswiritano Ntshamo wu ye emahlweni. We have handed 95% of our case to the defense already. What is still outstanding is a video evidence, which is electronic, which we need to hand over to them. They must give us a hard drive so that it can be downloaded and handed over to them. We are also waiting for video analysis, which we'll get this week. And I think by the end of this week, we would have given them all, anything they want for them to consult and be ready for a case. Ntshamo wu hundziseriwe ka siku ra vumbirhi ra Ndzhati. Mafe u langutane na milandzu leyi katsaka vutherorisi, yimbirhi yo hisa na ku phanga. U khomiwe hi siku ra vumbirhi hi Sunguti endzhaku hisa ndhawu yikulu ya muaki wa palamende. Xiviko xo hetelela xa mayelana na xivangelo xa mafu ya 21 wa vana lava nga dlawa exipotsweni xa enyoveni eEast London xi ta humesiwa n'hweti leyi. Leswi tivise hi ndzawulo ya rihanyo ya Eastern Cape enhlengeletaneni ya vona ni mindyangu ya lava nga lova exitichini xa maphorisa xa Cambridge. Nhlengeletano leyi va kona endzhaku ku kanakana loko a ku ri kona mayelana loko ku ri ku xiviko xi humile kumbe e-e. Vandzawulo va tiyisise leswaku va kume mbuyelo hinkwawo lowu lavekaka ku lulamisa xiviko. Va tlhele va tisa valavisisi lava nga na ntokoto ku tiyisisa leswaku xiviko xo hetisela xi famba khwatsi. Xiviko xi ta tivisiwa eka mindyangu ya vana lava hundzeke emisaveni xi nga se fika eka ntshungu wa vaaki. The only thing that I think I need to emphasize is that we've got the toxicology results, we've got the chemical results, we also have the autopsy results. Now all those three results are being compiled now by a team. Now that team has been reinforced by 3 forensic experts. Then what is going to happen is that each and every deceased will be visited, the household will be visited, all 21 of them, and then that report will be presented to each and every household. Mindyangu yi amukele xitiviso lexintshwa tanihileswi a va titwa va avanyisiwile. Leswi ta endzhaku ka xitiviso xa holobyenkulu Oscar Mabuyane laha a burisana na va Mahungu leswaku xiviko xo hetelela xi humile. Kambe hi le tlhelo vatswari a va hlundzukile laha se a va sungula no koxa tinhlamulo. Yes, we happy because we spoke to the doctors and then we agree what they's gonna do now, because now they's gonna call us and tell us, not like they's gonna give to Premier. We also told him they mustn't even to tell even the president before they tell us. We agree about that. Hi n'hweti ya Khotavuxika lembe leri vana va 21 va hundzile emisaveni exipotsweni xa byala xa enyoveni hi ndlela yo hlomula mbilu. Xivangelo xa mafu na sweswi a xi tiveki, kambe xiviko xo sungula a xi vula leswaku mintsumbu hinkwayo a yi ri na methanol leyi ku ehleketeleriwaka leswaku yi nga va yi cheriwe eka xihoko. Hambiswiritano a swi se va erivaleni leswaku va nga va yi kume njhani methanol. Ku gweviwa ka khale ka phorisa Mugiyo Mabunda swi hundziseriwe eka siku rin'wana. Mabunda u voniwe nandzu wo balesela a dlaya ngamu ya yena eMbombela eMpumalanga. Gqwetha ra Mabunda wa ha rindzele swiviko swa ndzawulo ya makhotso ni ti-social worker. Mugiyo Mabunda u voniwe nandzu wo va a kunguhate ku dlaya nsati wakwe Tebogo Matsana Mabunda. Mabunda u balasele a dlaya Tebogo ekaya ra vona eStonehenge hi siku ra 14 Mudyaxihi 2020. Loko ku tengiwa Mabunda u tivone nandzu wo dlaya, kambe mfumo wu ale xikombelo xakwe laha u nga vula leswaku a nga va byelanga ntiyiso. Laha ku nga va ku vitiwa timbhoni to hlaya ku ta nyika vumbhoni. U ve a voniwa nandzu wo dlaya loku nga kunguhatiwa. Gqwetha ra Mabunda ri kombele ku va ku nyika xigwevo swi hundziseriwa eka siku rin'wana ku va a ta kuma swiviko swa vufambisi bya makhotso ni ti-social worker. Muavanyisi Kasim Moda u hundzisele mhaka leyi eka siku ra 20 n'hweti leyi taka. The court must indicate that this is highly unacceptable because there is an attorney on record that could have visited the accused in prison, could and should have taken the necessary instructions from him,
and should have engaged the state to be able to obtain the report timeously. A period of approximately, I think, 5 or 6 weeks has elapsed, and today, for the first time, the court hears that these reports are required. A swi nga fani ni nkarhi lowu nga hundza a ko va vanhu va nga ri vangani a va kombisa ku vilela ehandle ka khoto. Mabunda u tama a ha ri ekhotsweni. Vatshami va le West Village va ni ku chava ka leswaku ku wisanyana eka madzolonga endzhaku ka vukona bya maphorisa endzhawini ya vona swi nge hi ehelo. Ku tikeriwa ka vona swi kombise hi ku pfinyiwa ka vamanana ni ku phangeriwa ka nhungu wa vamanana lava a va kandziyisa video ya vuyimbeleri endzhawini leyi mavhiki mambirhi lama nga hundza. Xiyimo xi tlhelele matshan'wini eWest Village kambe vaaki na sweswi va hanya hi ku chava endzhawini ya vona hambileswi ku nga ni nhlayo ya le henhla maphorisa lama nga thoriwa endzhaku ku pfinyiwa ka vanhu va xisati va nhungu mavhiki mambirhi lama nga hundza. Ve ri xirilo xa vona xa leswaku ku herisiwa migodi yi nga ri enawini a swi nga ri ku tiweni ku fikela ku humelela mhangu leyi ku humelelaka naswona vukona bya maphorisa swi va swa xinkadyana. The police only came like this one time. They usually don't even come out when we call. So it's not, I don't know if there's going to be change for long, but there's change for now at least. Van'wana va vaaki va twa va hlayisekile. After the police was getting involved and start cleaning up, the crime going down much more. Some days, yes, you will hear some noises, but it's not like in the beginning. Jara khume munhu wa malembe vukhale wun'wana wa lava a va ri ekhoto ya majistarata wa Krugersdorp u langutana na milandzu yo pfinya no vavisa hi ndlela ya masangu vukhamba no tshova nawu wa vahlampfa. All the 14 accused persons were part of the 82 that appeared last week in court. So now they have been separated from the 82 because remember that the remaining suspects are now facing only the charge of contravention of the Immigration Act. Vahuya vuchuchisi kumbe NPA veri ku nga khumiwa van'wana va hehleketeriwa lava khumbanaka na mhangu yo pfinya. Ka ha ta endliwa yin'wana mintila yo kombisa vahehleketeriwa lava hehliwaka hi ku pfinya. Tanihileswi ku nga sala nkarhi wa le hansi ka tin'hweti ta mune ku nga si fika nhlengeletano ya ANC ya vu-55 vandla leri fumaka ri le ku hlongoriseni ka nkarhi ku heta tinhlengeletano ta swifundzankulu. Ntsevu wa swifundzankulu swi ve na tona tinhlengeletano. Nhlengeletano ya bangi ra ANC eNorthwest leyi a yi languteriwe hi mahlongati yi ta va kona emayeleni ya vhiki leri. Ekusunguleni ka lembe leri hofisinkulu ya ANC eLithulia House va tivisile leswaku tinhlengeletano hinkwato ta bangi ta swifundzankulu na swifundzatsongo ti fanele ti va ti hetiwile hi Mawuwani. Kambe ku fana na marhavi yan'wana ya ANC ya xifundzankulu Northwest a yi ri na ku avana. Nhlengeletano ya vona ya xifundzankulu yi hundziseriwe emahlweni ku ringana ka mune hikokwalaho ka mikimbo leyi a yi ri kona eka marhavi man'wana. Kambe sweswi ANC exifundzenikulu va vula leswaku va lulamile ku khoma nhlengeletano ya vona ya xifundzankulu ya vu9. The reason why the conference has been postponed for quite some time is that we wanted to have a credible outcome. We wanted to build structures of the ANC that are credible, whose standing is unquestionable. And we think that most of these branches that have gone to this branch by any general reasons meet that criteria. ANC e Northwest a yi rhangela hi vurhangeri bya nkarhinyana ku ringana malembe yo hlaya. Komiti ya vurhangeri PEC ehansi ka vurhangeri bya Mahungu yi herisiwile malembe ya mune lama nga hundza. Eka nhlengeletano ya bangi ya vunhungu leyi a yi ri emahikeng Mahungu hi yena a nga hlula nakambe. Kambe sweswi ku lwela vurhangeri se swi tinyike matimba laha ku nga na vayimela kulwangu va mune eka xitulu xa ku tshama xitulu. Un'wana wa lava va lavaka xitulu lexi i loyi loyi ku nga khale ka xirho xa palamende na palamende ya xifundzankulu. Premier wa sweswi Mape na yena a nga tumbetanga ku tsakela ka yena. Xirho xin'wana lexi lavaka xitulu i khale ka xangi xa xipikara xa palamende ya xifundzankulu na holobye wa timali eNorthwest Matlalipule Rosho. Kasi na holobye wa nkingamuko wa ikhonomi Kinetswe Musenogi na yena u le ka mphikizano. Contestation is not foreign. It's the beauty of the internal democratic processes in the ANC.
But I must also indicate that it is also in the nature of conferences of the ANC that there will be engagement towards conference by different ANC members to try and find each other. Hambileswi o ka a nga tinyiketelanga eka mhaka leyi ku tsakela ka xivanga ka Mahumapelo a ku nga bakanyeteriwi etlhelo. Hambiswiritano swa ha ta vonaka loko a ta amukela ku hlawuriwa tanihi muyimela ku langwa eka switulu swa vurhangeri exifundzeninkulu. Holobye wa xiyenge xa vunhlori Xiviko wa kaneta leswaku a swi tiva leswaku ku vile na mhangu yo phanga epurasini ra President Cyril Ramaphosa ra phalaphala. Kodwa u ri swihehlo leswi ko va mavunwa ntsena. Leswi ta endzhaku loko xipikara xa palamende no Mugiyo Mabunda a kombele komiti leyi langutanaka na swa vunhlori ku lavisisa loko Kodwa o hoxe xandla eka ku ringeta ku tumbeta vulavisisi bya le purasini. Ku hehliwa leswaku Kodwa a hi tiva mhaka ya ku phangiwa eka purasi ra Ramaphosa ra phalaphala kambe a swi endla xihundla xa mfumo. Kambe xangi xa holobye wa vuhlori u bakanyele etlhelo swihehlo a vula leswaku leswi i ku makelela ka mhaka leyi nga hanyiki. I had no prior knowledge of the alleged theft. I deny that I was involved or I kept secret of any information. What is clear that this is nothing else but fishing expedition. This is nothing else but a made-up story. I think the committee itself that is doing this investigation will discover in no time, because it did not take me even a day to answer the question they were asking, because I had nothing to or nobody to consult. Kodwa u tlhela a hehliwa ku va a helekete phorisankulu eka varindzi va president Major General Wale Rudi hi nkarhi wa tinhlengeletano ta xihundla exikarhi ka varhangeri va Afrika-Dzonga na Namibia. Kambe wa kaneta leswaku u endzele Namibia eka nkarhinyana lowu nga hundza. My President Zuma was still the president because I was his advisor. Your cameraman will know the story. That was the last time I was in Namibia. So any allegation that I accompanied somebody, I was involved, I knew, it's a made-up story, it's a fishing expedition, it's baseless, it's a lie. Loko swa hetetano, mabanga man'wana yo kaneta va vula leswaku komiti ya vuhlori ya palamende ku fanele ku nga vi yona leyi lavisaka mhaka leyi ya ku phangiwa epurasini ra President Ramaphosa. Va vula leswaku komiti yi tirhela exihundleni naswona swirho swa yona swi hlambanye ku khoma swihundla leswi endlaka leswaku ku ri komiti yi nga vi na matimba. Mahungu ya namuntlha na vhiki leri ya gimeta kwala kasi man'wana ta va kona hi Musumbunuko. Maxelo ya ta landzela na Oscar Xivitenza ka mavhengele riperile.